ఇక న్యూ ఇయర్ వేళ భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో మరో ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టింది. కాసేపట్లోనే PSLV-C58 వాహక నౌక నింగిలోకి దూసుకువెళ్లబోతోంది. తిరుపతి జిల్లాలోని సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి ప్రయోగించబోతున్న PSLV-C58 కి కౌంట్ డౌన్ నిన్న ఉదయం 8 గంటల 10 నిమిషాలకే ప్రారంభమైంది. 25 గంటల కౌంట్ డౌన్ తర్వాత ఇవాళ ఉదయం అంటే ఇప్పుడు 9 గంటల 10 నిమిషాల టైంకి షార్లో ఫస్ట్ ప్రయోగ వేదిక నుంచి నింగిలోకి నిప్పులు చిమ్ముకుంటూ దూసుకెళ్లబోతోంది PSLV-C58 వాహక నౌక. इस दौरान कोई भी प्रज्वलन नहीं हो रहा होगा और यह कोस्ट फेज करीब 200 सेकंड्स तक जारी रहेगा. इसके पश्चात तृतीय चरण को पृथक कर दिया जाएगा, लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन से 425 सेकंड तक यह कोस्टिंग फेज जारी रहेगा. T-2 minutes. कोस्टिंग फेज समाप्त होते ही चतुर्थ चरण का प्रज्वलन होगा और यह वह अंतिम चरण है जो एक्सपोसेट उपग्रह को निर्धारित कक्षा पर लेकर जाएगा और उद्दिष्ट कक्षा में अंतर्क्षेपित करेगा. We are very close to the launch and let me quickly run you through the flight events. About the nominal flight timelines for the PSLV-C58 Exposat mission. At T0, which is scheduled at 9 hours 10 minutes, the first stage PS1 ignites and followed by the ignition of the two strap-on motors 400 milliseconds later. The strap-ons continue to burn for 70 seconds, after which they are separated from the ongoing launch vehicle. The PS1 stage, that is the core S139, separates 109 seconds into the flight. By this time, the launch vehicle would have gained an altitude of 57 kilometers and acquired a relative velocity of 1.6 kilometers per second. All subs on. The stage 2 ignites All sequences after on. PS1 continues to burn for 152 seconds. Operational time for PS3 is 124 seconds. VHPP open. PS4 will operate for 247 seconds. Then the injection parameters will be -30 achieved. seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. VSPP opened. -20 seconds. -15 seconds. प्रमोचन से 15 सेकंड की दूरी पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift off normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV-C58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. Due to tracking. जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोचन +20 seconds. श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोचन मंच से PSLV-C58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ. प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य. Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजरता हुआ. प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा. तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा. Charge tracking station currently tracking the flight. Ground lead strap-on separated. दोनों स्ट्रैप-ऑन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है. Presently, the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे
अगला है प्रथम चरण का पृथक्कन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन। First stage separated, second stage engine started, closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। There is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य है। इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर Payload ले fairing जाता है। separated. Plus 3 इसकी minutes. पुष्टि हो चुकी है। ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है। Second stage performance normal. There is a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें यूडीएमएच और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में विकास इंजन नामक इस द्वितीय चरण के इंजन द्वारा प्रणोद उत्पन्न किया जा रहा है। By the time PS2 completes its operation, the altitude of the launch vehicle will be 161 kilometers and relative velocity of 4.5 kilometers per second. Current altitude close to 150 kilometers. Second stage performance normal. Plus 4 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ Shah tracking station continues to track. Second stage separated, third stage ignited. द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा ठोस नोदक वाले तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Third stage performance normal. The performance of third stage is reported to be nominal. The PS3 stage based on this HTPB based solid propellant. It carries 7.6 tons of propellant. यान की ऊंचाई निरंतर बढ़ती हुई Plus 5 वर्तमान minutes. में यह 170 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तृतीय चरण HPS3 हाई परफॉर्मेंस थर्ड स्टेज कुल 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जा रहा है। Shah and Port Blair tracking stations are currently tracking the vehicle trajectory. Third stage performance normal. During the operation of PS3, the rocket gains an altitude of 45 kilometers. Relative velocity increases from 4.5 kilometers per second to 7.2 kilometers per second. तृतीय चरण में कुल 7.66 टन का प्रणोद होता है और इसका कार्यकाल 123 सेकंड का होगा। इसके कार्यकाल के पश्चात PS3 का कोस्टिंग फेज शुरू हो चुका होगा। सभी दर्शकगण यहाँ उत्साहित इस मिशन के सफलता के लिए अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण। Third stage action completed. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके पश्चात ही Decalion combined hosting for approximately 200 seconds. इसके साथ ही तृतीय तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर
कोस्टिंग फेज जारी है। There is a confirmation of expected performance by the PS3 stage, and currently the thrust has been cut off, but the vehicle is coasting with the PS3 still intact. The separation of PS3 has not yet taken place. Vehicle performance normal. जी हाँ, यह कोस्टिंग फेज 200 सेकंड्स तक जारी रहेगा। उसके पश्चात तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। The combined coasting continues for 200 seconds. Thereafter, the separation of PS3 takes place, but PS4 continues to coast for another 400 seconds. During the coasting phase of flight, the relative velocity reduces from 7.2 kilometers per second to 6.7 kilometers per second, and as a result, close to 400 kilometers increase will be observed in the altitude. एक्सपोसेट विभिन्न खगोलीय विकिरण उत्सर्जन स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय आकाशगंगा, नाभिक, पल्सर पवन, निहारिका आदि से उत्सर्जित उत्पन्न जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है, और इसे समझना खगोलविदों के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। एक्सरे पोलैरिमीटर हमारी समझ में दो और आयाम जोड़ेंगे। यह है ध्रुवीकरण की मात्रा तथा ध्रुवीकरण का कोण, और इस तरह यह खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जन प्रक्रियाओं को समझने में उत्कृष्ट निदान उपकरण साबित होंगे। एक्सपोसेट द्वारा भारतीय विज्ञान समुदाय की राह पर यह एक प्रमुख अनुसंधान की दिशा है। एक्सपोसेट में दो मुख्य वैज्ञानिक निदभार हैं, जिनका नाम है पॉलिक्स और एक्सिस्पेक्ट। इस उपग्रह का कुल भार 469 केजी है। इस मिशन में लगभग 145 केजी के वैज्ञानिक निदभार अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए सफर कर रहे हैं। इन्हें अंतरिक्ष प्रयोग पोयम 3 का नाम दिया गया है। सर्वप्रथम पोयम PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का सफल प्रयोग 30 जून 2022 को PSLV-C58 द्वारा देखा गया था। फिर 22 अप्रैल 2023 को PSLV-C55 द्वारा पोयम 2 का प्रयोग भी हमने देखा। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पोयम 3 के प्रयोग किए जाएंगे। Third stage separated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है। Vehicle in separated hosting for approximately 425 seconds. Plus 10 minutes. तृतीय चरण के पृथकन के पश्चात चतुर्थ चरण के प्रज्वलन में अभी समय है, और इस दौरान PS4 का कोस्टिंग फेज जारी है। यह करीब 400 सेकंड तक जारी रहेगा। The PS4 is currently not operational, though it is in the coasting phase, which will continue for 425 seconds in all. Vehicle performance normal. The PS4 stage, when it ignites, will continue to burn for 247.5 seconds. Thereafter, the injection parameters of the spacecraft XPOSat will be achieved. After injection of the primary satellite, PS4 has yet another milestone to accomplish. It lowers to an orbit of 350 kilometers. After XPOSat injection, this orbit will be at 9.6 degrees inclination, which is achieved through 2 restarts. These maneuvers are expected to take 83 minutes from the XPOSat injection. Once in the new orbit, PS4 will be subjected to passivation by venting remnant propellants and depressurizing the stage tanks.
Thereafter, the control of stage is transferred to POEM avionics. Vehicle performance normal. There are 10 payloads in POEM, 7 of which are finalized through in space. Speaking about the payloads that Plus 12 minutes. POEM carries, Radiation Shielding Experiments Module (RSEM) is designed by a firm called Take Me to Space for evaluation of effectiveness of tantalum coating. The second payload, Women Engineered Satellite or VSAT for solar irradiance and UV index from LBS Institute of Technology for Women. Third payload is an amateur radio satellite, BeliefSat-O from KJ Somaya Institute of Technology. Fourth payload is again a CubeSat called Green Impulse Transmitter from Inspacity Space Labs Private Limited. LEAP TD from Dhruva Space Private Limited to demonstrate subsystems for microsatellite. 2 payloads are there from Peletrix Aerospace Private Limited, which are named Rudra 0.3 HPGP and Arka 200. 3 more payloads are from ISRO. The one from Physical Research Laboratory is called the Dust Experiment. 2 more from Vikram Sarabhai Space Center. One will be called as Fuel Cell Power System and the other is silicon-based high energy cells. These are the payloads from ISRO. जहाँ भारत में सभी नववर्ष के स्वागत के लिए जश्न और मनोरंजन में लगे हुए थे, वहीं इसरो के वैज्ञानिक PSLV-C58 प्रमोशन की तैयारियों में जुटे हुए थे। इनकी गतिविधियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए थे। सफल मिशन के ध्येय से सराबोर इसरो के वैज्ञानिक इस वर्ष का आरंभ खगोलीय समझ को और बढ़ाने के उद्देश्य से PSLV-C58 के प्रमोशन में कार्यरत हैं। वर्तमान में यान की ऊंचाई 516 किलोमीटर, एक्सपोसेट की अंतःक्षेपण की कक्षा 650 किलोमीटर के करीब होगी। वर्तमान में सापेक्ष गति 6.86 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस उपग्रह एक्सपोसेट के 2 मुख्य नितभार हैं। पोलिक्स, यह 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा बैंड में खगोलीय प्रेक्षणों के लिए एक एक्सरे ध्रुवण मापी है। इस नितभार को URSC और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस यंत्र में एक कॉलीमीटर, एक प्रकीर्णन और 4 एक्सरे अनुपातित काउंटर डिटेक्टर लगे हुए हैं। इस प्रकीर्णन को कम परमाणु द्रव्यमान वाले पदार्थ से बनाया गया है, जो आने वाली ध्रुवीकृत एक्सरे का विषमदैशिक थॉमस प्रकीर्णन करता है, ताकि एक समय में इस कॉलीमीटर के दृष्टि क्षेत्र को 3/3 डिग्री से सीमित किया गया है, ताकि एक समय में एक ही स्रोत उज्जवल हो सके। इस नितभार के 5 सालों के जीवन काल में 40 चमकीले खगोलीय स्रोतों का प्रेक्षण करने की अपेक्षा है। यह मध्यम एक्सरे ऊर्जा बैंड का पहला नितभार है जो ध्रुवण मापन के लिए समर्पित है। इसके अलावा एक और नितभार एक्सस्पेक्ट, एक एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग नितभार है जो एक्सपोसेट में जा रहा है। यह सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रम में त्वरित समय तथा संवर्धित स्पेक्ट्रम विभेदन प्रदान करेगा। यह पॉलिक्स का डेटा को इस्तेमाल करते हुए निरंतर उत्सर्जन में वर्णक्रमीय स्थिति परिवर्तन, लाइन फ्लक्स और प्रोफाइल में परिवर्तन, 0.8 से 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रेंज में उत्सर्जन की लंबी अवधि में निगरानी कर सकता है। Vehicle performance normal. इसमें कोलीमीटर का उपयोग पृष्ठभूमि को कम करने के लिए एक्सस्पेक्ट के दृश्य क्षेत्र को कम किया गया है। एक्सस्पेक्ट विभिन्न स्रोतों जैसे एक्सरे, पल्सर, ब्लैक होल, लो मैग्नेटिक फील्ड, न्यूट्रॉन स्टार और मैग्नेटार्स आदि खगोलीय स्रोतों का निरीक्षण कर सकेगा।
कोस्टिंग फेज समाप्ति की ओर। Stage engine started. There's a confirmation that the fourth stage has commenced its operation. We are Plus 17 minutes. 17 minutes into the launch. Current altitude is 606 kilometers. Fourth stage performance normal. चतुर्थ चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित इंजन है, एमएमएच और मॉन ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए यह 14.66 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इसमें ऐसे दो इंजन लगे हुए हैं। वर्तमान ऊंचाई 615 किलोमीटर, सापेक्ष गति 6.7 किलोमीटर प्रति सेकंड। चतुर्थ चरण वह अंतिम चरण है जो उपग्रह के अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में अंतःक्षेपित करेगा। The fourth stage is based on liquid propellant. The propellant loading is 1.6 tons. The fuel is monomethyl hydrazine and oxidizer is mixed oxides of nitrogen. Presently, the tracking stations at Brunei and BRK are tracking the launch vehicle. चतुर्थ चरण को PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यह कक्षा में कुछ दिन उसी कक्षा में रहते हुए प्रयोग के लिए उपयोग में लाया जाएगा। एक्सपोसैट उपग्रह का प्रक्षेपण 650 किलोमीटर की चक्राकार कक्षा में किया जाना है। इसके पश्चात चतुर्थ चरण को बंद कर दिया जाएगा तथा कुछ समय बाद पुनः प्रज्वलित कर यान की कक्षा को कम किया जाएगा। यह 650 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की कक्षा पर लाया जाएगा तथा यहाँ ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट्स का प्रयोग शुरू किया जाएगा। Fourth stage performance normal. सभी बेसब्री से इंतजार करते हुए कक्षीय स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह एक्सपोसैट को अंतःक्षेपित किया जाएगा। The fourth stage of PSLV currently thrusting. Plus 20 minutes. PSLV C58 के चतुर्थ चरण PS4 को त्रैअक्षीय स्थिर कक्षीय मंच के लिए तैयार किया गया है। इस मंच से कई महत्वपूर्ण और नवीन अंतरिक्ष प्रयोगों को कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो कि 50 एम्पियर आवर के लिथियम आयन बैटरी को आवेशित करते हैं। इसमें नेविगेशन, गाइडेंस, कंट्रोल और टेलीकमांड, कक्षीय आवृत्ति नियंत्रण तंत्र जैसे एवियोनिक्स सिस्टम भी लगे हुए हैं। यह पोयम की श्रृंखला में तृतीय प्रयोग है। We are very close to the scheduled exposat injection time. जी हाँ, लगभग कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब किसी भी क्षण एक्सपोसैट को कक्षा में अंतःक्षेपित किया जाएगा। चतुर्थ चरण को निर्धारित रूप से बंद कर दिया गया है। Satellite injection conditions are achieved. Eagerly awaiting the next event. उचित अभिवृत्ति प्राप्त करते हुए यान
तत्पश्चात एक्सपोसेट को अंतक्षेपित किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य के प्राप्त होने के पश्चात प्रयोगात्मक क्रिया जारी रहेगी। Exposat satellite separated. And there is a confirmation that the Exposat satellite has been separated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर द्वारा। एक्सपोसेट को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। But mission is continuing for PS4 orbit platform experiment, that is POEM 3, with 2 phases of 4-stage restart. After 2 phases of restart, PS4 stage orbit will be changed to 350 km circular. The first phase for PS4 restart happens in non-visibility period. The second phase of PS4 restart takes place in the visibility period of Trivandrum in orbit 2. During the non-availability period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. The non-visibility period is approximately 4,500 seconds. All the stations involved in operation shall continue in positions. Handing over to mission director. आपने ऑनबोर्ड कैमरे की मदद से देखा एक्सपोसेट और यह खूबसूरत पृथ्वी का नजारा। Has injected Exposat primary satellite into the desired orbit. We will be continuing the operations. 2 more PS4 restarts are planned, and the POEM 3 operations will be following. Approximately the T0 will come around 2 hours after liftoff. Thank you. अब इसके पश्चात हम आपको अध्यक्षीय संबोधन के लिए ले चलते हैं और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। First day of the year, first launch mission for ISRO. This success matters much more in view of the rich data that Exposat will give to the scientific community in the field of astronomy. Congratulations, Team ISRO. Do stand by for the address by Secretary TOS and Chairman ISRO, Sri S. Somnath. We take leave from you. Goodbye. So happy New Year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV-C58 has placed the primary satellite Exposat in the desired orbit of 650 kilometer, 6-degree inclination. And we'll be waiting for the exact orbital parameters that will just now come. And we are also waiting for the satellite to have its solar panel deployed. That also will come in a few. Stage will be reduced to a lower orbit, where the upper stage of the PSLV, which is now described as POEM, PSLV Orbital Experimental Module, will carry out experiments with 9 of the onboard payloads. And that will take some time, and we will come back to listen to all of that, what happened in the POEM experiments little later. Meantime, let me also announce the orbit that has been accomplished, which is available through various routes. It shows excellent orbit, and the deviations from the targeted orbit is hardly just 3 kilometers in circular orbit of 650 kilometer, and inclination is 001 degree, which is one of the very excellent orbital condition. And yet another announcement is the solar panel of the satellite also has been deployed successfully. So with this, the new year has begun with the launch of PSLV. We have an exciting time ahead. Much before telling all of that, let me invite the mission director to have its words. Mr. Jayakumar is the mission director. Okay, sir. Thank you, sir. I'm extremely happy to stand here to celebrate the grand success of the 60th launch of PSLV. As you all know, Exposat is a space observatory, but what makes this mission more interesting is the
a host of new technologies that are getting demonstrated in the POEM3 experiment. We have fuel cell, we have the silicon-based 10 ampere hour high energy battery, green monopropellant thrusters, amateur radio satellite service, and more important, a totally women engineered satellite for the comparison of solar irradiance and UV index. This, I think, showcases women empowerment in the field of science and technology, and all the payloads, in fact, demonstrate the reforms that are currently sweeping the Indian space sector. But today's success has been made possible by the tremendous efforts put in by a whole group of people from Team ISRO, along with other stakeholders. This mission would not have been possible but for the wholehearted effort put in by various teams, the SDAs and SR agencies spread across different centers, starting from SDSC, URSC, STRAC, LPSC, IPRC, VSSC, IISU, LEOS, and also ISRO headquarters. I would also like to thank InSpace for acting as a nodal agency in identifying the payloads for POEM3 and all the NGs for delivering the various payloads adhering to our schedule. Let me also thank our industry partners for delivering quality products for the realization of the launch vehicle. Let me take this opportunity to thank Chairman ISRO for the mentoring and the guidance provided, and all center directors. Specifically, I would like to thank Chairman and members of MRR, FRR, LV, and ORC, Padmamat sir, Ashok sir and Shuja sir. They have taken extensive reviews, and all the DRTs for clearing the various systems, also the admin and the auxiliary services who have supported. I would also like to thank my own project team, especially Vehicle Director Damodaran, Associate Vehicle Director Joyce Jose, all the DPDs, the other team members, and the Project Management Office who has been effectively managing the campaign activities. Finally, I thank our family members for the support they provided to make our missions successful. Wishing all of you a happy and a successful new year. Good day. Jai Hind. Now the satellite director. Good morning all. As Chairman sir announced, I'm happy to announce that satellite is placed in intended orbit flawlessly, and satellite health is normal, solar panels are deployed, and battery charging already started. And this is the unique mission, ExpoSat. It is a unique mission, and this is first mission worldwide to have a study of polarized X-ray sources, and the second mission for polarization. So first time we will be, this mission will give the polarization aspects of high energy cosmic sources and in medium energy band. And this will study magnetic field distribution in cosmic sources, and how magnetic field means originating, and alignment of these cosmic sources like black holes and this pulsar wind and sources, and all these cosmic sources. So it will be the extreme and experiment for our scientific community. Once this mission is commissioned, it will be very fruitful for scientific community worldwide. And I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Central Director URSC, all Central Directors for making this mission possible by their support and guidance. And special thanks to my former project directors, Sri Amreshwar Kenneth, Sri K. Suresh, and Sri Dr. Palani Murugan for leading this mission in different stages of realization. And special thanks to my project team, project executive across the center, and payload team from Raman Research Institute and the Space Astronomy Group of URSC for their relentless effort for making this mission possible and realizing on time. And my special thanks to entire review committee for their guidance and support throughout the mission. And special thanks to industry partners and URSC team for their invaluable contributions for these missions. Now we are waiting for successful commissioning of these missions, and I am really privileged and honored to be part of this mission. I thanks everyone, and I wish happy and prosperous New Year's to all of you. Thank you. I'll now request the key center directors who have contributed immensely for this successful.
మొత్తానికి సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి PSLV-C58 అనే వాహక నౌకని పంపడం జరిగింది. 4 స్టేజెస్లో ఇది డిప్లాయ్ అయింది. అయితే ఇంత పర్ఫెక్ట్గా రన్ అయినందుకు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ మాట్లాడడం కూడా జరిగింది. ఆ విజువల్స్ ఇప్పటివరకు చూసాం. దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ నెల్లూరు నుంచి మా రిపోర్టర్ మురళి అయితే లైవ్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. దాన్ని తీసుకునే ముందు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. బ్రేక్ తర్వాత లైవ్లోకి వెళ్ళి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే ఇప్పటికే చంద్రయాన్ లేదా ఆదిత్య L1 దగ్గరికి ఒక L1 స్పేస్లోకి ఎంటర్ అయిన సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ ఇస్రో కంటిన్యూస్గా విజయ పరంపర కొనసాగిస్తోంది. దాని గురించి ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారో తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టే విత్ us. సో వెల్కమ్ బ్యాక్. నెల్లూరులోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ అలియాస్ ఇస్రో నుంచి ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన ప్రయోగం PSLV-C58 అని దానికి సంబంధించి అయితే మాత్రం ముందుగా ఎక్స్పోసాట్ అనే వాహక నౌకని నింగిలోకి ప్రవేశపెట్టారు. 4 స్టేజ్లో అది ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అనుకున్నట్టు సక్సెస్ అయ్యారు. సో మురళి లైవ్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు, అడిగి తెలుసుకుందాం. అయితే మురళి చెప్పండి, ఈ శాటిలైట్ ప్రయోగానికి సంబంధించి పర్ఫెక్ట్గా అయితే ఓకే అయిపోయింది. ఈ శాటిలైట్ నుంచి చూడడం కోసం ప్రత్యేకంగా వీక్షణ కేంద్రాన్ని కూడా అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అక్కడే ఉన్నారా లేదంటే ఏమనుకుంటున్నారు ఈ ప్రయోగం గురించి? అక్కడున్న ప్రజలు దాని గురించి స్టూడెంట్స్ కూడా దీని గురించి డీటెయిల్డ్గా నోట్ చేసుకునే సిచ్యువేషన్స్ కూడా అక్కడ నెలకొని ఉంటుంది కదా, ఎలా ఉంది? మౌనిక, అయితే దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇవాళ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ జరుపుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో భారతదేశ ప్రజలకు గొప్ప కానుక ఇచ్చింది. ఇవాళ PSLV-C58 రాకెట్ ద్వారా ఎక్స్పోసాట్ అనే ఉపగ్రహాన్ని నింగిలోకి పంపించి తమ సత్తా చాటారు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు. ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లాలోని శ్రీహరికోట సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ వేదికగా ఇవాళ ఉదయం సరిగ్గా 9 గంటల 10 నిమిషాలకు నిప్పులు కక్కుకుంటూ PSLV-C58 రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. దీని ద్వారా ఎక్స్పోసాట్ అనే ఒక 480 కేజీల ఉపగ్రహాన్ని కూడా నింగిలోకి పంపించారు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు. మొత్తం 21 నిమిషాల వ్యవధిలో ఈ ప్రయోగం కూడా దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. దీంతో ఇస్రో చైర్మన్ ఇటు సోమనాథ్తో పాటు ఇస్రో డైరెక్టర్లు అదేవిధంగా శాస్త్రవేత్తలందరూ కూడా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఖగోళ అధ్యయనం కోసం పంపించినటువంటి ఏదైతే ఈ ఉపగ్రహం ఉందో ఈ ఉపగ్రహం దాదాపు 5 ఏళ్ల కాలం పనిచేస్తుంది. ఈ 5 ఏళ్ల కాలంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి కాంతి పుంజాలు అయితే ఉన్నాయో బ్లాక్ స్పాట్స్ కావచ్చు, ఇవన్నిటిని కూడా పూర్తి స్థాయిలో అధ్యయనం చేసి ఇటు భారత అంతరిక్ష ప్రయోగ సంస్థకు ఎప్పటికప్పుడు కూడా చేరవేసే పరిస్థితి అయితే ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ ఖగోళ వస్తువుల నుంచి వచ్చేటటువంటి అత్యంత తీక్షణమైన ఎక్స్ కిరణాలని అధ్యయనం చేసేదానికి మొట్టమొదటిసారిగా భారత్ నుంచి ఈ పొలారిమెట్రీ మిషన్ ద్వారా కూడా ఈ ఉపగ్రహాన్ని నింగిలోకి పంపించారు. అయితే నిన్న ఉదయం 8 గంటల 10 నిమిషాలకు ప్రారంభమైనటువంటి కౌంట్ డౌన్ ప్రక్రియ సరిగ్గా 25 గంటల నిర్విరామంగా కొనసాగిన అనంతరం ఇవాళ ఉదయం 9 గంటల 10 నిమిషాలకు కూడా దీన్ని నింగిలోకి పంపించడం జరిగింది. అయితే గతంలో అంటే ఇటే ఉపగ్రహాన్ని గతంలో నాసా 2021లో పంపించి దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రయోగాన్ని కూడా చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కృష్ణబిలాలు, న్యూట్రాన్ స్టార్స్ వంటి వివిధ ఖగోళ వస్తువుల నుంచి వెలువడుతున్నటువంటి అత్యంత తీక్షణమైన ఎక్స్ కిరణాల అధ్యయనం కోసం దీన్ని ఉపయోగిస్తున్నట్లుగా కూడా ఇటు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు. విశ్వంలో ఇంతవరకు తెలిసిన అత్యంత దైదీప్యమానమైనటువంటి ప్రకాశంతో కూడిన 50 కాంతి పుంజాల మూలాలను పరిశోధించడమే ఈ ప్రయోగం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం అని కూడా ఇస్రో చైర్మన్ సోమనాథ్ చెప్తున్నారు. అయితే 2023 సంవత్సరంలో మొత్తం 8 రాకెట్లను శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి ఇస్రో పంపించింది. ఈ 8 కూడా ఆల్మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు జరిగినటువంటి పరిస్థితి. ఈ ఏడాది కొత్త సంవత్సరంలో కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం పలుకుతూ ఇవాళ ఉదయం ప్రయోగించినటువంటి ప్రయోగం కూడా సూపర్ సక్సెస్ కావడంతో ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల్లో ఒక నూతన ఉత్సాహం అయితే కనిపిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పటికే 2023లో చంద్రయాన్ 3 వంటి అత్యంత విశిష్టమైన ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి రాకెట్ని నింగిలోకి పంపించారు. ఆ తర్వాత ఈ ఏడాది అంతకంటే ఎక్కువ ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి గగన్యాన్ మిషన్ ని కూడా పంపించేందుకు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆదిత్య L1 అనే ఒక మిషన్ ను సూర్యుడి పైన అధ్యయనం చేసేందుకు సూర్యుడికి అత్యంత దగ్గరలో కూడా ఈ ఆదిత్య L1 మిషన్ ని తీసుకెళ్లినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మరోవైపు PSLV సిరీస్ గురించి చర్చించుకుందాం. PSLV సిరీస్ అనేది మొత్తం కూడా గెలుపు గుర్రంగా మారింది ఇస్రోకి. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు 60 రాకెట్లను నింగిలోకి పంపించినటువంటి ఇస్రో వాటిల్లో దాదాపు 58 వరకు కూడా సూపర్ సక్సెస్ అయ్యాయి. అంటే గెలుపు గుర్రం
దూరంగా ఇస్రో పిఎస్ఎల్విని తీసుకుందని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ పిఎస్ఎల్వి సిరీస్లో ఇప్పటి వరకు చంద్రయాన్ 1 మిషన్ని పంపించారు. అదేవిధంగా 104 ఉపగ్రహాలతో కూడినటువంటి మరో ఒక 104 ఉపగ్రహాలను కూడా ఏకకాలంలో పిఎస్ఎల్వి నుంచి పంపించడం జరిగింది. దీంతో పాటుగా కూడా పిఎస్ఎల్వి సిరీస్లో దాదాపు ఇప్పటి వరకు 60 రాకెట్లను నింగిలోకి పంపించి వాణిజ్య ఉపగ్రహాలను ఎక్కువగా అంటే అత్యంత బరువు కలిగినటువంటి ఉపగ్రహాలను దేశ విదేశాలకు సంబంధించినటువంటి వాణిజ్య ఉపగ్రహాలను కూడా నింగిలోకి పంపించేందుకు పిఎస్ఎల్వి రాకెట్ పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో కూడినటువంటి ఈ రాకెట్ కూడా ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు రూపొందించారు. అయితే ఇవాళ పంపించినటువంటి ఈ రాకెట్ ద్వారా పంపించినటువంటి ఎక్స్పోసాట్ 5 సంవత్సరాల పాటు తన పనిని కూడా కొనసాగించబోతోంది. ఇప్పటికే భూమి నుంచి 650 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఈ ఎక్స్పోసాట్ను కూడా పిఎస్ఎల్వి C-58 రాకెట్ వదిలిపెట్టింది. ఆ తర్వాత 4వ దశ అత్యంత కీలకంగా మారింది. అయితే 650 కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు వెళ్ళిన తర్వాత తిరిగి 4వ దశ మరో కక్షకి వచ్చి ఒక ఆర్బిట్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ ఆర్బిట్లో ఎవరైతే ఇటు ప్రైవేట్ రంగానికి సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులు రూపొందించినటువంటి కొన్ని పేలోడ్స్ ఉంటాయో దాదాపు 10 వరకు పేలోడ్స్, ఈ 10 పేలోడ్స్ను కూడా వేరే ఆర్బిట్లో కూడా వదిలిపెట్టింది. ఈ వదిలిపెట్టినటువంటి పేలోడ్స్ అన్ని వివిధ అంశాలకు సంబంధించి పరిశోధనలో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి ఇస్రో చెప్తోంది. ఏదైతే ఇప్పుడు విడిపోయినటువంటి ఎక్స్పోసాట్ ఉందో ఈ ఎక్స్పోసాట్ అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళి ప్రస్తుతానికి తన పని అయితే ప్రారంభించబోతోంది. అక్కడి నుంచి ఎక్కడైతే బెంగళూరులో ఉన్నటువంటి ఇస్రో ప్రధాన కేంద్రం ఉందో అక్కడికి తనకు సంబంధించినటువంటి అన్ని ఇది కూడా అందించబోతోంది. అయితే చంద్రయాన్ 3 ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయిలో సక్సెస్ అయ్యి చంద్రుడి పైన ఉన్నటువంటి పరిశోధనల నేపథ్యంలో చంద్రుడి పైన ఇప్పటికే దానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని వర్క్ కూడా కొనసాగిస్తున్నటువంటి క్రమంలో శాస్త్రవేత్తలు అయితే ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. గగన్యాన్ మిషన్ ఈ ఏడాదికి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకం అని చెప్పుకోవచ్చు 2024కి. ఎందుకంటే గగన్యాన్ మిషన్లో దాదాపు వ్యోమగాముల్ని అంతరిక్షంలోకి పంపించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. అందుకు సంబంధించినటువంటి ఫ్రీ మాడ్యూల్స్ ఒక సిస్టమ్ని కూడా గత ఏడాది అంటే 4-5 నెలల ముందు కూడా అంతరిక్షంలోకి సేఫ్గా పంపించి అక్కడి నుంచి సేఫ్గా కూడా ల్యాండింగ్ చేశారు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు. ఈసారి అంటే 2024లో ఇదే గగన్యాన్ మిషన్లో ఇదే మాడ్యూల్ ద్వారా దాదాపు వ్యోమగాముల్ని అంతరిక్షంలోకి పంపించి దాదాపు 21 రోజుల పాటు వ్యోమగాములు అంతరిక్షంలో తమ అక్కడ పరిశోధనలు చేసిన తర్వాత తిరిగి సురక్షితంగా భూమిపైకి తీసుకొచ్చేందుకు కూడా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. మరో కీలకమైనటువంటి గగన్యాన్ మిషన్ ద్వారా కీలకమైనటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు. రాబోయే 15 నుంచి 20 సంవత్సరాల లోపు నాసాకి ఏ విధంగా అయితే అంతరిక్షంలో ఒక కేంద్రం ఉందో అంటే అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఏదైతే అంతరిక్షంలో ఉందో అలాంటి సంస్థని మనం కూడా ఇటు అంతరిక్షంలో ఏర్పాటు చేసుకునే దిశగా గగన్యాన్ ద్వారా అడుగులు వేస్తున్నామని చెప్పి కూడా చెప్తున్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ నూతన సంవత్సరం తొలి రోజు ఇస్రో భారత్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ ఒక కానుకైతే ఇచ్చింది. సూపర్ సక్సెస్గా ఇస్రో నుంచి పంపించినటువంటి పిఎస్ఎల్వి C-58 రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకెళ్లడంతో ఒక్కసారిగా ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలతో పాటు యావత్ భారతదేశ ప్రజలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీతో పాటు వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, గవర్నర్లు, రాష్ట్రపతి కూడా ఇప్పటికే ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలకు ఇస్రో చైర్మన్కి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలిపినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఏమైనా ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లాలోని శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి ఇవాళ ఉదయం 9:10 నిప్పులు కక్కుకుంటూ పిఎస్ఎల్వి C-58 రాకెట్ నింగిలోకి తీసుకెళ్లి సూపర్ సక్సెస్ అయితే అయింది మౌనిక. అయితే మురళీకృష్ణ మీరు చెప్పినట్టు క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చారు. బట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రయోగాలు వరుసగా సక్సెస్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఈ సక్సెస్ అవుతున్న టైంలో వేరే దేశాల్లో ట్రై చేస్తున్న మనకు తెలిసిందే నాసా లాంటి ఎన్నో ప్రయోగాత్మక కేంద్రాల్లో కొన్ని ఉపగ్రహాలని వేరే దేశాలు కలిసి సంయుక్తంగా ప్రయోగిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి టైంలో ఇప్పుడు ఇస్రో నుంచి కూడా ఇంతకుముందు పంపించిన రాకెట్స్లో కలిసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఉపగ్రహాలని కూడా దీనిలో యాడ్ చేసి పంపించారు కదా. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ నెక్స్ట్ రాబోయే ఈ ప్రయోగాలలో వేదిక కాబోతుందా భారత్ అనే అంశాన్ని ఒకసారి పరిశీలిస్తే ఎలా ఉండబోతోంది? మౌనిక, ప్రధానంగా అయితే భారత్ కానీ వివిధ దేశాలు కానీ అత్యంత క్లియర్ అయినటువంటి ఉపగ్రహాలను నింగిలోకి పంపించాలంటే రష్యా వంటి దేశాలపైన ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితులు ఉండేవి. కానీ ఇవాళ ఇస్రో సొంత తెలివితేటలతో స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లాలోని శ్రీహరికోట సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి భారీ నుంచి అతి భారీ ఉపగ్రహాలను కూడా ప్రయోగిస్తుంది. ప్రత్యేకించి విదేశాలకు సంబంధించినటువంటి వాణిజ్యపరమైన ఉపగ్రహాలను నింగిలోకి పంపించడం కోసం విదేశాలకు సంబంధించినటువంటి అంతరిక్ష సంస్థ
సంస్థలంతా కూడా భారత్నే ఆశ్రయిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే భూమికి అత్యంత దగ్గరలో ఉండేటటువంటి శ్రీహరికోటలోని ఏదైతే అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి భూమికి అత్యంత దగ్గరలోనే ఇటు కక్ష కూడా ఉంటుంది. దీంతో ఇక్కడ నుంచే అన్ని ప్రయోగాలను పంపించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ నుంచి ప్రయోగించేటటువంటి ప్రయోగాల్లో ఇటు పర్సంటేజ్ శాతం దాదాపు 99% సక్సెస్ఫుల్గా కొనసాగేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో దేశ విదేశాలకు సంబంధించినటువంటి అనేక వాణిజ్యపరమైనటువంటి ఉపగ్రహాలని నింగిలోకి పంపించేందుకు ఇస్రోని అంతా కూడా కన్సల్ట్ అవుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అయితే స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించినటువంటి ఉపగ్రహాలను మాత్రం ఇక్కడ నుంచే పంపిస్తూనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఉపగ్రహాలను మాత్రమే కౌరు అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం నుంచి, అంటే రష్యాలో ఉన్నటువంటి కౌరు అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం నుంచి పంపిస్తుంటారు. అయితే ఇవాళ మాత్రం ఇస్రో తన పరిధులు పూర్తి స్థాయిలో మించిపోయింది. ఎందుకంటే 2023లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి చంద్రయాన్ 3 మిషన్ను సక్సెస్ఫుల్గా చంద్రుడి పైన దింపి చంద్రుడి పైన అధ్యయనం చేసి అక్కడ ఉండేటటువంటి పరిస్థితులన్నింటినీ పూర్తి స్థాయిలో తెలుసుకొని ప్రస్తుతం అక్కడ ఏదైతే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయో అవి ప్రస్తుతం అయితే అనుసంధానంలో వాటిని కూడా తిరిగి తీసుకొచ్చే విధంగా అన్ని రకాల, అంటే ముందుగా చెప్పని అటువంటి ప్రయోగాలను కూడా ఇస్రో చేస్తుంది. ఒక్కసారి తన ఉపగ్రహాన్ని నింగిలోకి పంపించిన తర్వాత దాన్ని ఏ విధంగా వినియోగించవచ్చు, ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లొచ్చు అనే దానిపైన ఇటు URL ఏదైతే ఇస్రో బెంగళూరు వేదికగా ఉన్నటువంటి కేంద్రం ఉందో అక్కడ నుంచి ఆపరేటింగ్ కూడా చేస్తున్నారు. ఇవాళ పంపించినటువంటి ఎక్స్పోసాట్ అయితే దీని ద్వారా అత్యంత సూక్ష్మమైనటువంటి కిరణాలు, కాంతి పుంజాలు ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా వినియోగించి వాటి ద్వారా భారత్కి కావాల్సినటువంటి అన్ని రకాల అనువైనటువంటి విజయాలను కూడా చేకూర్చేందుకు ముందుకెళ్తున్నారు. మరోవైపు ఇప్పటికే PSLV రాకెట్ల ద్వారా అనేక ఉపగ్రహాలను నింగిలోకి పంపించినటువంటి ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు భారత్లో వైమానిక దళాలకు కావచ్చు, శాంతి భద్రతలకు కావచ్చు, ఇతరత్ర అనేక అంశాలకు, సైనిక అవసరాలకు కావచ్చు, అవసరమైనటువంటి నావిగేషన్ వ్యవస్థ, ఇతర ప్రాంతాల్లో ఏమేమి జరుగుతున్నాయనేది కళ్ళకు కట్టినట్టుగా తెలుసుకునేందుకు ఇస్రో అనేక విధాలుగా కూడా ప్రయత్నాలు చేసి సూపర్ సక్సెస్ అయితే కొనసాగించిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఏడాది అత్యంత కీలకం ఇస్రోకి. ఎందుకంటే 2023 సంవత్సరంలో దాదాపు 8 ప్రయోగాలు చేసింది. ఈ 8 ప్రయోగాలు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సక్సెస్ అయినటువంటి పరిస్థితి. అందులో ప్రధానంగా తీసుకుంటే చంద్రయాన్ 3, ఆదిత్య L1, ఇండియాని కూడా ఫస్ట్ ప్లేస్ లో నిలబెట్టింది ఈ చంద్రయాన్ 3 తర్వాత ఆదిత్య L1. రైట్, ఓవరాల్ గా అయితే మాత్రం మనం చూడొచ్చు. మురళీకృష్ణ, థ్యాంక్ యూ, క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. ఈరోజు ఇస్రోలో ఏమేం జరుగుతుంది, ఇకపై ఏం జరగబోతుంది అనే విషయాన్ని కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్పారు మా రిపోర్టర్. సో మొత్తానికి అయితే మాత్రం గగనయానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఇప్పటికే 8 ప్రయోగాలు 2023లో చేసిన ఇస్రో 2024 వచ్చేసరికి ఏ విధంగా చేయబోతోంది, ఎలాంటి సంచలనాలకి కేర్ ఆఫ్ కాబోతుంది అనే విషయం మాత్రం ఖచ్చితంగా అందరూ ఆనందంగా ఎదురు చూసే విషయమే. అది సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటుంది BRK న్యూస్ తరపు నుంచి. ఇస్రోకి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒక సెన్సేషన్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్కి వాచింగ్ BRK న్యూస్ తెలుగు సత్తా.